ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வாழைப்பூ கூட்டு எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். எங்கள் மாமியார் துவரம்பருப்பு வச்சு வாழைப்பூ கூட்டு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாழைப்பூ கூட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 100 துவரம்பருப்பு எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சு மஞ்சள்தூள் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா கொதி வந்ததும் கழுவி வச்சுருக்க வாழைப்பூவை போட்டு வெங்காயம், தக்காளி, கொத்தமல்லி, பூண்டு எல்லாமே சேர்த்து நல்லா ஒரு கொதி நல்லா சலன்னு கொதிக்கணும். அது கொதித்ததுமே அதுக்குள்ளே மஞ்சத்தூள், உப்பு, காரத்துக்கு சாம்பார் பொடி எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 15 நிமிஷம் வேக விட்டு இறக்கினால் வாழைப்பூ கூட்டு ரெடி. பிறகு அதுக்கு ஒரு சின்ன தாளிப்பு கொடுக்கணும். அது வீடியோவில் பார்த்து என்னென்ன போடுறோன்றதை வெங்காயம், மிளகு, பூண்டு, சீரகம் இடித்தது எல்லாமே போட்டு தாளித்து எடுத்துக்கோங்க. தேங்க்யூ. ஒரு தக்காளி, 2 வெங்காயம் பருப்பிலேயே போட்டு விடவும். பூண்டும் 1 உரித்து போடவும். ஓகேவா? இது கூடதும் உப்பு, கொஞ்சமாக சாம்பார் பொடி வீட்டில் இருக்கும் சாம்பார் பொடி போடலாம். கூட மிளகாய்த்தூள் வேணும்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள், பச்சை மிளகாய் விருப்பப்பட்டால் போட்டுக்கலாம். 1, 2 கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள், அதற்கு தேவையான பூவுக்கு தேவையான மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கொள்ளவும். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுட்டு ஒரு கலக்கி நல்லா கொதி வந்ததும் மூட வேண்டும். மூடி 15 நிமிஷம் பருப்பு எல்லாம் வெந்து கூட்டு ரெடி ஆகிவிடும். பிறகு தாளிக்கணும். வெயிட் போட்டு 1/4 மணி நேரம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். 15 நிமிஷம் வேகுவதற்கு பிடிக்கும். அந்த டைம் I begin to for sure.